Hola y bienvenidos a un Charlando con Mafe. Y hoy estoy encantada, tengo una invitada de lujo. Para mí es un placer presentarles a Guerdah Félix. Ella es una mujer creativa, es una mujer que ha sido entrenadora de vida espiritual, es una oyente activa, profesora, una persona que ha trabajado con la comunidad aquí en London, Ontario, ayudando a hacer conexiones. Es una tía encantadora, bromista. Los que la conocemos sabemos que es una persona muy simpática, le encantan los idiomas y de pronto nos da una sorpresa hablando en español, porque hoy vamos también a abrir ese espectro para las personas que hablan en inglés y vamos a dar esa posibilidad para que las personas que quieran saber un poco de esta mujer que hoy nos acompaña, lo puedan hacer aquí en Charlando con Mafe y despertar en todas esas ideas maravillosas que ella tiene y que están al alcance de la mano solo con que usted oiga hoy este Charlando con Mafe. And well, Gerta, welcome to this amazing day that I have the privilege to have you here in Charlando con Mafe. First of all, I want to ask you, well, what brought you here to Canada? And why are you here in this journey that you start here in this country? Well, thank you very much for having me. It's a pleasure. I am from Haiti, and I came to Canada in Montreal. And after living in Montreal for a long time, I decided to come to London, Ontario. Wow. The thing is, when I came to London, I quit my job. And I didn't have a job when I came to London, Ontario. But I decided I'm going to come to London, Ontario. I want to live a different life. I was blessed, and I still am, to have, of course, my sister and my brother-in-law who live here as well. But when I came to London, Ontario, one thing happened. I had an accident. I was hit by a truck. Oh. And then from that, there's so many things that happened after. But what I like is like from nothing, I can rebuild. From nothing, everybody can rebuild. So for me, life has always been ebb and flow. And because of that, probably that's why I have faith, I believe, and I trust. Oh, qué lindo. Bueno, como ya contó Gerda, ella es originaria de Haití, vino a Canadá, vivió en Montreal y por una situación de su hermana y su cuñado se desplazó aquí a London, Ontario. Y estando en London, pues tiene un accidente, es atropellada por una camioneta y ella prácticamente se dejó Montreal, se vino a London, no tenía trabajo y tiene ese accidente. Y de esa experiencia aprendió a ser un ser espiritual, porque de la nada, de no tener trabajo, de no saber qué va a pasar conmigo, ella creó esa fortaleza espiritual que hoy la tiene aquí trabajando en lo que a ella más le gusta, que es ayudar a otras personas. Incredible. How do you cope on that? Oh, wow, you were hit by a truck. Wow, that's big. And the fact that I survived. Wow, you survived. Told me, right? The fact that I survived, this is what I remember. The fact that I survived that accident tells me that I still have work to do. Wow. Entonces, claro, ese accidente, esa oportunidad trágica que era tener ese accidente, la enseñó a ser luchadora y que tenía todavía más por hacer, que tenía una misión por hacer. And, well, tell me, what is for you this process that we have lived and is unprecedented in history, COVID? How do you cope each day with that? How you believe in yourself and be positive, even that like we all have some problems, for some are financial, for others is health. How do you cope for that, and how do you express that to your clients to survive on these moments of uncertainty? What a beautiful question. I was about 5 years ago, I went to a silent retreat.
And what that taught me is that, first of all, the present moment is very important. And that taught me to be alone and be okay to be by myself. And when I am by myself, I am able to go deeper, deep within, to listen to the still small voice. And that voice directs me. How do I cope now? Well, I think the fact that I went to the silent retreat has prepared me to the time that I'm living now. Because most of the time, well, I am, as people would say, stuck at home. Although for me, I'm not stuck at home. I enjoy being home and I appreciate every moment that I have, even the moments where I feel like a caged lioness. Even those moments, I appreciate, because those moments are teaching me something about myself as well. In moments of stress, if we can call it like that, or moments of something not so good, we are still learning about who we are. Because here is my belief. First of all, we're never alone. That's one. And second of all, we have resources all around us. And because we have resources all around us, we are able to make choices and choices and choices, which tells me that we are never stuck. Wow. Bueno, sí, le preguntaba a Gerda que en este tiempo de coronavirus que las personas pues están definitivamente en algo que históricamente cambió en 3 meses la estructura del mundo y que, bueno, desafortunadamente para unos es el tema económico, para otros es su salud. Le preguntaba, Gerda, ¿cómo has hecho para hacer positivo un momento de estos y cómo le has enseñado a tus clientes que utilizan como esa sabiduría tuya en lo espiritual para poder sobrevivir a un tiempo que es incierto? Y ella me dice que, bueno, estuve en un retiro de silencio, difícil para mí. Me gusta hablar mucho. Bueno, estuvo en este retiro de silencio y allí se conoció a sí misma, se escuchó esa pequeña voz que le dijo algo y que le enseñó a entenderse y que a partir de ese entendimiento, desde el silencio, ella pudo crecer y la vida la preparó para este momento y para que en algún momento que se siente como un leoncito en una jaula y sale esa tigresa que está en ella, hasta en esos momentos entender que somos humanos y que podemos tener momentos difíciles, pero que en esos momentos difíciles esa pequeña voz, esa conciencia que nos dice que hay que mejorar. También Gerda nos explica muy hermosamente que hay alguien superior y que ella cree fielmente que ese ente superior, que para algunos lo llamamos Jesús, Dios, y para otros es su propio Dios. Esa es la fuerza también que nos da la forma de llevar a cabo día a día nuestra vida, con esa voz interior y con esa seguridad espiritual de que se puede sobrevivir en tiempos difíciles. Am I right? Yes, exactly. Exactly. Okay, it's awesome. Well, now I'm like going to ask you a question that will touch my heart, because in the past few weeks, something happened to the world that it was a wake-up call for all of us about injustice, social injustice, and especially racism. Unfortunately, 2 weeks ago, Mr. George Floyd, died in circumstances that we all know. We're not going to discuss that, but I want to ask you, in the process of forgiveness, in the process of living and accepting, how do you think that we can do that in a community-based process? I believe, well, first thing I would like to say is that it was a hard thing to see.
It was, and I'm pretty sure that it was hard for anybody who's seen it. It was hard for everybody. How do we move forward? First thing is to acknowledge what is, because there is racial tensions, there is systematic racism, there's things that are not, it's not fair for certain people. Acknowledge that's what's happening. That's the first thing. Because once we start to acknowledge, then we are able to make changes. That's the second. How do we go forward? I can tell you that a lot of people are angry. I had to protect my heart so that anger does not consume me, because it for me, it would be a normal thing, especially with everything that is going on. And I had to really sit down and understand, what is this anger? In other words, I had to do my own inner work. And that's the other thing that everybody needs to do, their own inner work. So that when we feel that in our body, because usually our body knows, the first thing that happens in our body, we feel it. We feel whatever, sadness, frustration, anger, whatever emotions, we feel it. Then we sit with it to understand, what is it that it's telling us? And how can we move from there? I believe that it will take, when it comes to those kind of issues that are on such a global, right, platform. Yes. I believe that we need, first of all, there are people who will need to ask for forgiveness, and we also need to give forgiveness. It's a give and take. But it takes a very open type of dialogue before we get there. We cannot say, well, that's not true. We cannot say, this is not like every day. We cannot say that. We have to understand this is what has been happening for a long time. And what do we need to do to move forward? I am very blessed because I have many friends who, they called me, they approached me, we have conversations that, it's rich for the soul. It's uncomfortable, but it is also very rich for the soul. And I think we need to continue to have those kind of conversations, the ones that are rich for the soul and also very uncomfortable. That's the only way we will come to the truth. To the truth. Yes, bueno, le preguntaba a Guerdah que, bueno, que hace 2 semanas exactamente, el señor George Floyd muere en desafortunadas circunstancias que no vamos a tocar porque pues, es ya de todos ustedes conocido. Y decía, bueno, Guerdah, ¿cómo entender el perdón? ¿Cómo entender seguir el camino con paz cuando tenemos tantas cosas que se están manejando simultáneamente? ¿Cómo podemos ser realmente asertivos y entender que el perdón en una circunstancia de estas es necesario? Entonces, Guerdah, pues básicamente me dice, mira, yo estuve con rabia, eso obviamente me afecta, me identifica, pero lo primero que hay que hacer es precisamente identificar, acknowledge. Esa palabra es muy importante que ustedes la tengan en cuenta. Es identificar ese sentimiento, identificar lo que pasó, no es ocultarlo, no es taparlo, porque pasó y hay que identificarlo. Y después de identificarlo y de sentirlo, de profundizar ese sentimiento y poder entender que somos humanos, tenemos que tener rabia, dolor, porque se sintió dolor. Y como ella lo expresa, muchos amigos la llamaron, le dijeron, Guerdah, lo siento, mira, es una persona que pertenece a tu grupo y a tu etnia, qué dolor. Igual nos pasa a nosotros los latinoamericanos, que en muchas ocasiones también somos atacados con prejuicios, ¿verdad? Entonces,
todo esto, lo que ella la llevó a decir es, mire, sí, esto pasó, lo entiendo, y el proceso de perdón es de doble vía. No es que yo le pido perdón y ya pasó, o sea, al agresor, al agredido, sino de dos vías. Es tanto el que fue víctima como el victimario. Y solo así podemos llegar a un acuerdo conjunto. Am I right, Gerta? Yes, yes, you are. And you know, I don't know if you probably you've heard about this, but Nelson Mandela has done that in his country. Wow. And that's how he led. In order for people to change, in order for things to not continue to be the same over and over again, he had to do this. We are at the time where eventually we'll have to do the same. Sí. Exactamente, Guerdah habla de Nelson Mandela, maravilloso Nelson Mandela, que también él hizo precisamente este proceso de perdón, no de olvido, porque no se olvida, sino de perdón de ambas partes, el que victimizó y el que fue víctima. Y así fue como este gran hombre que todos conocemos como Nelson Mandela generó el acuerdo de paz en Sudáfrica, que fue algo maravilloso y siempre lo recordaremos como el gran mentor de esa paz en Sudáfrica como proceso activo social. Fue muy lindo. And my last question, and unfortunately because the time is not that much, and I wish to talk with you much and much and much. But my last question is, what do you believe is at the heart of this uprising, of this new knowledge that we have now? Well, the first thing is things cannot continue to be as they were. That's not possible because you cannot have one people being oppressed by another one. Can't continue because the big reason is we are all affected, whether we are conscious of it or not. Okay? What I do affects you, even if you don't know that it does. Imagine that, for example, in our body, we have different parts of the body. It's the same thing in the world. We all different parts of the same body. When one is not there or is hurt, the other parts are also affected. This moment here is telling us that we can no longer continue to do the same thing. We have to think differently. We have to have at the table, we have to have people from different cultures and races to have that beautiful conversation that makes everybody so uncomfortable, so that we can look at one thing, one goal, so that we can move forward. This is not building on top of. We have to dismantle what was in order to create something that is beautiful. Yes. And we have started the dismantling of what was, but we have to keep going. We cannot stop. Yes. We have to keep going. Yes. Bueno, le estaba preguntando a Guerdah que desde el corazón de todo lo que ha pasado, ¿qué piensa ella que puede pasar con toda la experiencia que estamos viviendo, con todos esos cambios, con todas esas estructuras que se están moviendo en estos momentos? Y bien ella lo dice, que no vamos a ser iguales, que definitivamente el cuerpo humano es como como la teoría del cuerpo humano. Cada parte cumple una función. Si algo falla, el cuerpo falla. Y somos como un cuerpo, la comunidad, el mundo es como un cuerpo, que unos dependemos de los otros. Y en estos momentos todos dependemos de la ayuda de cada cual. No estamos solos. Y el despertar, como dice Guerdah, el despertar no es en soledad, el despertar es en comunidad y en apoyo mutuo. No se trata de raza, no se trata de credo, no se trata de creencias en lo que sea. Se trata de estar unidos, se trata de colaborar, se trata de ser respetuosos, pero por sobre todo, entender que somos humanos y como humanos tenemos que actuar en razón de preservar
no solo nuestro presente, sino el futuro de las generaciones que llegan. Entonces, creo que es muy importante, Gerda, tu aporte, porque es crecimiento desde adentro para poder dar a los demás. What do you want to add about this thought, this final thought of you? Well, I want to say that we are interdependent beings. Exactamente, que somos seres interdependientes, no somos aislados. Lo que se creía antes que el superhombre, las superpersonas, no. Si ustedes se dan cuenta, hasta las personalidades más afamadas han tenido que pasar por esto, las personas más pobres, los médicos, las enfermeras, en esto hemos estado todos y en esto hemos estado involucrados, pero es una buena oportunidad para decir, yo te ayudo, tú me ayudas, todos nos ayudamos, podemos crecer juntos espiritualmente, en valores y creer que cosas definitivamente como lo que ha pasado todas estas semanas y lo desafortunado del señor George Floyd, son situaciones que nos ayudan a despertar, the awakening of the new future. Don't you think that? Yes. Es And el despertar del futuro. you know, What a pleasure. and when things look like they are falling apart, they are Exactly. falling into place. Yes. Yes. Was so nice for me to have you, Gerda. I really enjoyed. I'm sure that all the audience that is not only here in Canada, but in Latin America are going to rejoice and enjoy your words of wisdom. So this is an invitation for more Charlando con Mafi. And well, I wish that you continue to teach us a lot of amazing things. For now, a big virtual kiss and from my heart, thank you so much. Solo me queda decirle a toda mi audiencia que está en Latinoamérica y en Canadá que estoy muy feliz de haber tenido a Guerdah Félix, una persona que tiene un conocimiento espiritual maravilloso y que estoy segura que no va a ser la primera, sino muchas veces que la vamos a tener. Y me vas a hacer el placer, Gerda, de despedirte en español de toda nuestra audiencia de aquí de Charlando con Mafi. Muchas gracias. Es un placer para mí. Muy bien. Un beso. Luego. Chao, chao. Los quiero mucho. Bye. 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 So nice. So nice. I love this interview, Gerda. Thank you.